పక్కన ఇది ఇంతవరకు కూడా తీసుకొని రావడానికి గత 7 నెలలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసినప్పుడు ఇదే ఒక ప్రధానమైన ఎజెండాగా దీన్ని ప్రస్తావిస్తూ దీనికి సంబంధించి న్యాయం చేయాలని ఎన్నో సందర్భాల్లో కోరడం కూడా జరిగింది. ఆ యొక్క రిక్వెస్ట్ని అంగీకరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయం కూడా తీసుకుంది. అందులో మరొక ముఖ్యమైన వ్యక్తి, మనం ఈరోజు తెలుగు ప్రజలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసినటువంటి వ్యక్తి మన స్టీల్ మినిస్టర్ గారు అన్న కుమారస్వామి గారు. ఆయనకి కూడా రాష్ట్ర ప్రజల తరపున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఆయన మొదటి నెలలోనే విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ తాలూకా సమస్య ఒక క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా నేను కూడా ఈరోజు ఉన్నాను కాబట్టి ఆయనకు కూడా తెలియజేశాం. అప్పటికే ఒక చర్చ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న సందర్భంలో కుమారస్వామి గారు కూడా దీని మీద లీడ్ తీసుకొని ప్లాంట్ని సందర్శించడానికి వెళ్ళి ఒక రాత్రిపూట కూడా అక్కడ గడిపి కేవలం పై స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారులే కాకుండా కార్మికులందరితో కూడా కలిసి ఆ రోజు ఒక పటిష్టమైన హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. భారతదేశంలోనే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి సామర్థ్యం కలిగిన స్టీల్ ప్లాంట్ మన వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కాపాడుకుంటుంది, దాన్ని అన్ని విధాలుగా రివైవ్ చేస్తుంది, అదే మా లక్ష్యం అని చెప్పి ఆయన కూడా మాటిచ్చారు. ఆ మాటని నిలబెట్టుకోవడానికి స్టీల్ మినిస్టర్గా ఆయనకి ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఒడిదొడుకులు వచ్చినా సరే కమిట్మెంట్తో ప్లాంట్ మీద శ్రద్ధతో ఈరోజు ఆయన కూడా ఎంతో సహకారం మినిస్టర్గా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలకి ముఖ్యంగా స్టీల్ ప్లాంట్కి ఆయన సహకరించడం జరిగింది. కాబట్టి ఆయన కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో 11,440 కోట్ల రూపాయలు, ఈ ప్యాకేజ్ అంతా కూడా ప్లాంట్ తాలూకా రా మెటీరియల్ ఇబ్బందులు ఏవైతే కొన్ని ఎదుర్కొని ఉన్నాయో, అలాగే 3 బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లు ఉన్నాయి. ఈ 3 బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లు కూడా మళ్ళీ రివైవ్ చేసి పూర్తి ప్రొడక్షన్లో ప్లాంట్ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఈ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూషన్ని మనం తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. మీరు గమనిస్తే మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించడం జరిగింది. సరైనటువంటి ప్రభుత్వం, సరైన నాయకులు, పనిచేసే నాయకుల్ని కానీ ఎన్నుకుంటే దాని పరిణామాలు ఏ రకంగా ఉంటాయనడానికి ఈ 7 నెలలుగా డబుల్ ఇంజిన్ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి కార్యక్రమాలే ఒక పెద్ద ఉదాహరణ. అందులో మణి కిరీటం లాంటిది ఈ యొక్క స్టీల్ ప్లాంట్ తాలూకా ఆర్థిక సహాయం అనేది కూడా తెలియజేస్తున్నాను. మరి దీనికి సంబంధించి గత 7 నెలలుగా ఇది ఒక రకంగా అతిపెద్ద సహాయ సహకారం ఈరోజు స్టీల్ ప్లాంట్కి సంబంధించి అయినప్పటికీ కూడా గత 7 నెలలుగా అనేక కార్యక్రమాలు దీనికి సంబంధించి చేశాం. వచ్చిన వెంటనే కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే క్రిటికల్ స్టేజ్లో స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంటే అప్పుడు కూడా మినిస్టర్ గారి తాలూకా సహకారంతో సుమారు 1,640 కోట్ల రూపాయలు ఒక ఆర్థిక సహాయం కూడా చేయడం జరిగింది. దానివల్ల 2 బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్లు మళ్ళీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా రన్ చేసే అవకాశం దక్కింది. దానితో పాటు శాండ్ మైన్ తాలూకా ఇష్యూ, క్వార్ట్స్ తాలూకా ఇష్యూ, అలాగే మిగిలిన మైన్స్ తాలూకా మ్యాంగనీస్ తాలూకా ఇష్యూ ఉంటే గత 2 సంవత్సరాలుగా క్రిందటిసారి ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్టీల్ ప్లాంట్ మీద ఉన్నటువంటి అశ్రద్ధతో అసలు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల అప్పుడున్నటువంటి మైనింగ్ లైసెన్సులు కూడా రెన్యూ చేయకపోతే మళ్ళీ కొత్త ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ లైసెన్స్లన్నీ కూడా మళ్ళీ పునరుద్ధరించి రా మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ, అది శాండ్ కానీ మ్యాంగనీస్ కానీ క్వార్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రీఅవైలబుల్ చేయించాం. 1,640 కోట్లు మొదటి ప్యాకేజ్ కింద ఆర్థిక సహాయం చేశాం. ఈరోజు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఒక కమిట్మెంట్తో మరి ఎవరికి కూడా స్టీల్ ప్లాంట్ అంటే ఎక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఏ ఉద్దేశంతోనైతే అది ఏర్పడిందో దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా రన్ చేయాలి. 3 బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్లు కూడా రన్ చేయాలి. 7.3 మిలియన్ టన్స్ ప్రతి ఏడాది ఆ కెపాసిటీ వరకు కూడా దాన్ని పుష్ చేయాలనే ఆలోచనతో ఈరోజు ఈ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూషన్ కూడా చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా ఇది ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయంగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. చరిత్ర ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తే గతంలో కూడా స్టీల్ ప్లాంట్, వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్కి సంబంధించి కొన్ని సమస్యలు వచ్చాయి. అందులో సుమారు 99-2000 కాలంలో వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇదే రకమైనటువంటి సమస్య వస్తే అప్పుడు రాష్ట్రంలో
ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు. అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తే ఆ తెలుగుదేశం పార్టీకి పార్లమెంటరీ నాయకుడుగా ఎర్రనాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రత్యేక డెలిగేషన్ని అప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా స్పష్టంగా వివరించిన తర్వాత వాజ్పేయి గారు కూడా ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల పట్ల ఉన్నటువంటి గౌరవంతో అప్పుడు సుమారు 1340 కోట్ల రూపాయలు డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అనేది ఆ రోజుల్లో చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఒక కొత్త ఊపిరి ఆ రోజు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కి వచ్చి దాని అభివృద్ధి కోసం ముందుకు నడిచే అవకాశం దక్కింది. మళ్ళీ అదే స్థాయిలో ఈరోజు కూడా సమస్యలు ఉంటే మళ్ళీ ప్రధానమంత్రిగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉంది, ప్రధానమంత్రిగా ఈరోజు దేశం ప్రపంచమే గౌరవించి ఒక ఆదర్శంగా తీసుకునేటటువంటి నాయకుడు నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. అలాగే రాష్ట్రానికి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు వచ్చారు. అలాగే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రంలో ఒక స్థానంగా మళ్ళీ నాకు కూడా ఈరోజు అవకాశం దక్కడం, మరి ఇవన్నీ కూడా అన్నీ అనుకూలంగా ఉండే సమయంలో ఇంత పెద్ద ప్యాకేజ్ మళ్ళీ విశాఖపట్నానికి రావడం అనేది నిజంగా నాకు కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని ఇచ్చే కార్యక్రమంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. గత 10 సంవత్సరాలుగా ప్లాంట్కి ఎప్పుడు ఏ సమస్యలు వచ్చినా ఒక ఉత్తరాంధ్ర ఎంపీగా 14 నుంచి 24 వరకు నేను కూడా శ్రీకాకుళం పార్లమెంటు సభ్యుడిగా పార్లమెంట్లో అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడే అవకాశం వచ్చినప్పుడు ప్లాంట్ తాలూకా సమస్యలు అనేక సందర్భాల్లో లేవనెత్తాను. అది ఆర్థిక సమస్యలైనా, కార్మిక సమస్యలైనా, రా మెటీరియల్ తాలూకా సమస్యలైనా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని అనేక సందర్భాల్లో దాని గురించి ప్రస్తావించి ప్లాంట్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆదుకోవాలి, కేంద్రానికి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్లాంట్కి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాముఖ్యతని తెలియజేయాలని ఎన్నో సందర్భాల్లో మాట్లాడాం. వాటన్నిటిని కూడా గుర్తు చేసుకుంటే ఈరోజు అచీవ్ చేసినటువంటి సక్సెస్ ఈరోజు నిజంగా ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఆనందాన్ని మా కార్మిక సోదరులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళు కూడా ఎంతో కాలం నుంచి ఈ యొక్క క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూషన్ తీసుకొని రావాలని వాళ్ళ తరపున కూడా ఎన్నో రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారు. వాటన్నిటిని గుర్తిస్తూ గౌరవిస్తూ ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఈరోజు మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఎన్ని రకాలుగా ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్పినా తక్కువే అనేది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా గమనించాల్సినటువంటిది మొన్ననే విశాఖపట్నం కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత అధికార కార్యక్రమం మొట్టమొదటిది మన ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం విశాఖపట్నంలోనే ప్రధానమంత్రి గారు కూడా వచ్చారు. అప్పుడు 2 లక్షల కోట్లకు పైగా ఉన్నటువంటి పెట్టుబడులు మన ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో మరి ఆ రోజు శంకుస్థాపన ప్రారంభోత్సవం కూడా చేయడం జరిగింది. మరి ఆ కార్యక్రమాలతో పాటు రాష్ట్రానికి ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి చిరకాల కోరికగా ఉన్నటువంటి రైల్వే జోన్ కూడా అది కూడా ఎంతో కాలం నుంచి పెండింగ్గా ఉంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య కార్యాలయానికి కూడా ఆ రోజు మరి శంకుస్థాపన కూడా చేయడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి గారు. ఈ విషయాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ కొత్త ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మళ్ళీ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఈ డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఏర్పడిన తర్వాత చిరకాలంగా ఉన్నటువంటి ఈ సమస్యలన్నిటికీ కూడా శాశ్వత పరిష్కారం అందించే విధంగా 7 నెలల్లోనే ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నామనంటే ఎంత కమిటెడ్గా రాష్ట్ర ప్రజల పట్ల ఈ సమస్యల పట్ల ఎంత చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నామో ఒక్కసారి తెలియజేయడానికి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మరొకసారి ప్రస్తావిస్తున్నాను. అయితే దీనితో పాటు అమరావతి ప్రాజెక్టు కానీ పోలవరం ప్రాజెక్టు కానీ ఇలా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఇండస్ట్రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ నోడ్స్ కానీ ఏ విషయానికి వచ్చినా సరే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒక ప్రయారిటీతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందుంచి నడిపించడం అనేది రాష్ట్ర ప్రజలు చేసుకున్నటువంటి ఒక రకంగా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుకి అనుకూలంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలను చెప్పొచ్చు. పనిచేసే నాయకులు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పనిచేసే నాయకులు, ప్రజల కోసం నిత్యం శ్రమించే నాయకుల్ని ఎన్నుకుంటే దాని ప్రభావం ఏ రకంగా ఉంటుందో అనేది ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తుంది. మరి యొక్క కార్యక్రమాలు కేవలం ఇంతవరకే కాకుండా భవిష్యత్తులో కూడా మేము చెప్పినట్టు మా ఉద్దేశం ఈ జనవరి నుంచే 2 బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లు కూడా ఫుల్ కెపాసిటీతో రన్ అవ్వాలి. అలాగే ఆగస్టు నాటికల్లా 3 బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లు కూడా ఫుల్ కెపాసిటీతో రన్ అయ్యి సుమారు 7.3 మిలియన్ టన్స్కి మనం చేరుకోవాలనే ఆలోచనతోని ఈ యొక్క క్యాపిటల్ను కూడా మనం యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది నిజంగా మన ప్లాంట్కి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి సమస్యలకి
ఒక మంచి సమాధానంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరగబోతుందని తెలియజేస్తున్నాం. కేంద్రం నుంచి ఏ కార్యక్రమాన్ని అయితే ఆశించామో ఆ కార్యక్రమం జరిగింది. మిగిలింది ప్లాంట్ని ఇంకా మంచి పద్ధతిలో మనం నడిపించి ఖచ్చితంగా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి పొటెన్షియల్ ఉంది. దేశంలోనే తీసుకున్నటువంటి అన్ని స్టీల్ ప్లాంట్స్లో ఒక ప్రత్యేక స్థానం మన విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంటుందని మనం ఎన్ని సందర్భాల్లోనూ మనం మాట్లాడుకున్నాం. అలాగే స్టీల్ సెక్టర్ కూడా ఈరోజు కోర్ సెక్టర్. అటువంటి కోర్ సెక్టర్లో ఈరోజు ఈ యొక్క ప్లాంట్ని మళ్ళీ గుర్తించి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి సహాయ సహకారాలకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు రాష్ట్ర ప్రజల తరపున తెలియజేసుకుంటూ, ఒక మంచి కాంబినేషన్, ఒక మంచి టీం వర్క్తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఇక్కడ ప్రధానమంత్రి గారు అందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా పనిచేసి రాష్ట్రానికి చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేయడానికి ముగ్గురు కూడా కలిసి పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళ టీంలో మేమందరం కూడా చేస్తున్నాం. అలాగే మన అన్న కుమారస్వామి గారు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి, ఫోకస్ ఈ యొక్క వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ మీద పెట్టి ఈ కార్యక్రమం ఎంతవరకు తీసుకొని రావడానికి తను వ్యక్తిగతంగా కూడా చాలా కృషి చేశారు. ఎన్నో సందర్భాల్లో మేము క్యాబినెట్లో కలిసిన, పలు కార్యక్రమాల్లో కలిసిన ఆయన కూడా ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినటువంటి మంత్రి ఎంత తాపత్రయంతో స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడుకోవాలన్న ప్రయత్నం చేస్తారో దానికంటే 10 రెట్లు ఎక్కువగా. ఎందుకనంటే ఆయన ప్లాంట్ తాలూకా పొటెన్షియల్ని రియలైజ్ అయ్యారు కాబట్టి ఆయన కూడా వ్యక్తిగతంగా ఈ ప్లాంట్ని ఖచ్చితంగా మనం కాపాడుకోవాలన్న ఆలోచనతో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అదే ఈరోజు శ్రీరామ రక్షగా మారింది. ఈరోజు మంచి క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ జరిగింది. ఇది రానున్న కాలంలో మళ్ళీ జీవం పోసి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఫుల్ కెపాసిటీతో రన్ అవ్వాలి, ప్రాఫిటబుల్గా రన్ అవ్వాలి. ఈ లక్ష్యాలు పెట్టుకొని రానున్న రోజుల్లో కార్యక్రమాలు చేస్తామని మరొకసారి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. టుడే in the Cabinet Committee of Economic Affairs under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, one historic decision has been taken in respect to the Visakhapatnam steel plant in the state of Andhra Pradesh. A decision was taken to provide 11,440 crores capital infusion to revive the plant, to streamline the activities and to make the plant much more profitable in its operations in the coming days. This has been a long pending demand from the people of Andhra Pradesh and especially the people working within the steel plant. And I would like to sincerely thank the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji on behalf of the entire state of Andhra Pradesh and especially all the 5 crore Telugu people for listening to them, for respecting their sentiments and trying to protect the plant by giving this capital infusion. And in fact, our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu ji, in the last 7 months, after the formation of new government in the state of Andhra Pradesh, and with the double engine sarkar in both the state and the central government, whenever Chandrababu Naidu ji has come to Delhi to meet the Honorable Prime Minister, he has been constantly requesting for support in the Visakhapatnam steel plant. And now, with the wholehearted support from the central government this day, we have seen it become a reality by the capital infusion today. And I would also like to take this opportunity to thank one other important person who had made this possible, that is our Honorable Steel Minister Kumaraswamy ji, who has taken personal interest in the revival of this plant. Within 1 month of taking charge as Steel Minister, he has visited the plant, he has stayed there for 1 night, and he has spoken with the senior officials and also with the workers who are working with the plant, and completely he has went into depth into whole functioning of the plant, and he has understood the true potential of Visakhapatnam steel plant. And then and there he has decided that this is a plant which has to be protected, which has to be promoted, and which has to be run in full operations. And during his tenure in the last 7 months, he has given a wholehearted support in many different ways, and today his support has also been seen in the kind of capital infusion that has been given today, and we are receiving 11,440 crores, out of which 10,300 is a equity capital and 1140 is going to be a share capital which is going to be realized later, and this is going to help us in the raw material procurement. And we have 3 blast furnaces today, and we want to run them on full capacity within 6 months. And by this month in January itself, we want it to be running in 2 blast furnaces with full capacity. And this capital infusion is definitely going to help for that.
I just want to remind one historical moment where Visakhapatnam steel plant had a similar kind of problem 20 years back. And it was the time when NDA government was there in the center. And at that time, Honorable Prime Minister was Atal Bihari Vajpayee ji. And in the state, there was Chandrababu Naidu ji as the Chief Minister. And my father, Kinjarapu Yaran Naidu ji, he was the parliamentary party leader of Telugu Desam, which was also a major supporter in the NDA government. And when similar instance was there at that time, and there was a coordination among the Chief Minister and Prime Minister, they have discussed the problem. And at that time, 1340 crores was given as a debt restructuring for the Visakhapatnam steel plant, which infused fresh oxygen to the running of the steel plant. And that took us a long way forward. And today, while Prime Minister Narendra Modi ji is there, and again Chief Minister Chandrababu Naidu ji is there, and today representing the state, I am having the responsibility of Cabinet Minister for Civil Aviation. Now history repeating itself, and now today the NDA government providing 11,440 crores is definitely going to give a big boost in the revival of the RINL Visakhapatnam steel plant, which has been a dream for the people of Andhra Pradesh. People of Andhra Pradesh have fought relentlessly for the establishment plant, and since then also for complete operations, they have been given full support in the functioning of the plant. So now with this capital infusion, we believe that this is going to be one of the best plants in the country. Steel being a core sector in the country is something which is going to be much more important in the coming days also. Visakhapatnam, which is a port city and which is one of the logistics hub city in the east coast, and having this kind of steel presence, steel manufacturing presence in that area, is going to be a strategic location not only for the country but also the whole subcontinent and the Southeast Asia. So we see this plant as not only being an important plant for the domestic production but also for international production. And to realize that that full potential, this capital infusion is something which has to be done right now, today itself. And respecting those sentiments, our Honorable Prime Minister has given full support. So once again, I would like to extend my full thanks on behalf of the people of Andhra Pradesh. This is a historic decision which will go down in the history of the steel plant as a very major decision. And we would like to thank our Minister Kumaraswamy ji also, and also our Chief Minister Chandrababu Naidu ji, our Deputy Chief Minister Pawan Kalyan ji, who have been continuously working together in coordination. Both the state government and central government have been in total coordination in trying to provide full support to the Visakhapatnam steel plant. And in the last 7 months, we have taken many decisions on behalf of the state government also. There was a problem of sand mines. There was a problem of manganese mines, quartz mines, which we have renewed immediately. We have given all the licenses that was required. And we have done one capital infusion in the beginning itself with 1640 crores provided by the Government of India, Ministry of Steel. So a lot of activities have come so that this day can be possible. And it is entirely because of the blessings of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And we are going to ensure that in the coming days, with proper procurement of raw material, with disciplined financial operations in the Visakhapatnam steel plant, we are going to make it profitable within the time period of 1 year. That will be our target. And with this capital infusion happening, we fully believe that it's going to be happening in the coming days. Thank you. Sir, did Cabinet take the decision? Yesterday, sorry. It was yesterday, CCA. This is on. కదా ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఉద్యమాలు చేసి త్యాగాలు చేసి అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయి సంపాదించుకున్నటువంటి RINL విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉన్నదో
దానికి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న దృష్ట్యా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లో తీవ్రమైనటువంటి బాధపడేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ప్రతివేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం దాదాపు 11,440 కోట్ల రూపాయలు ప్యాకేజీ కేటాయించడాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతిస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే ఈ నిర్ణయం వెనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల యొక్క మనోగతాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి ప్రీతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు, అదేవిధంగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ గారు, కేంద్ర స్టీల్ మరియు హెవీ ఇండస్ట్రీస్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఆ కేబినెట్ సహచరులు శ్రీ కుమారస్వామి గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కృషి కారణంగా ఇది సాధ్యమైంది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నా. ఏదైతే నిన్న జరిగినటువంటి ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన జరిగినటువంటి కేబినెట్ కమిటీ అండ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్లో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఏదైతే విశాఖ ఉక్కు పూర్తి సామర్థ్యం ఏదైతే ఉందో 7.3 మిలియన్ల సామర్థ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఈ ప్యాకేజీ ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి విషయంలో ఎటువంటి అనుమానం కూడా లేదు. ఏదైతే గత ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చినటువంటి హామీ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని పూర్తిగా అమలు చేసినటువంటి ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం. కార్మికుల యొక్క కష్టాలను అర్థం చేసుకుని వారి కుటుంబాలకు ఏమాత్రం కూడా ఇబ్బంది కలగకూడదు, పూర్తి స్థాయిలో భద్రత కల్పించాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో ముందు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ని మరింత సమర్థమైనటువంటి ప్లాంట్గా ముందుకు నడిపించాలనేటువంటి ఆలోచనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. వాస్తవానికి ఏదైతే RINL ఉన్నదో దేశంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్గా మనం అందరూ కూడా భావించవచ్చు. అయితే అనేక కారణాల వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనందరికీ కూడా తెలుసు. అయితే ఈ పరిస్థితుల్లో స్టీల్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి కుమారస్వామి గారు స్టీల్ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన నాటి నుండి కూడా ఈ 6 నెలలు 7 నెలల కాలంలో స్టీల్ ప్లాంట్కి సంబంధించి ప్రతిరోజు కూడా ఒక రివ్యూ మీటింగ్ తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనంతా కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఏదేమైనా కానీ ఈ ప్లాంట్ని అప్పులు ఊబులోంచి బయటకు తీసుకురావాలా, లాభాల బాటలోకి తీసుకువెళ్ళాలనేటువంటి ఒక ఏకైక ఆలోచనతో కుమారస్వామి గారు పనిచేయడం జరిగింది. అంతేకాదు గత 7-8 సంవత్సరాలుగా ఏ స్టీల్ శాఖ మంత్రి కూడా విశాఖ ప్లాంట్ని సందర్శించినటువంటి సందర్భం లేదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో కుమారస్వామి గారు చొరవ తీసుకుని ఆయనతో పాటు 2 రోజుల పర్యటనలో నేను కూడా స్టీల్ ప్లాంట్లో ఉన్నా, ప్రతి ఒక్క యూనిట్ను కూడా సందర్శించి ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు జరిపి, కార్మిక సంఘాలతో, ఉద్యోగస్తులతో, ఉన్నతాధికారులతో చర్చలు జరిపి దీన్ని ఏమైనా సరే ఈ ప్లాంట్ని
మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన చేసి ప్రధానమంత్రి గారికి కానీ అదేవిధంగా నిర్మలా సీతారామన్ గారికి పూర్తిగా వివరాలు తెలియజేసినటువంటి వ్యక్తి కుమారస్వామి గారు. ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించారనేటువంటి విషయం కూడా నేను ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను. దాదాపు ఈ 6 నెలల కాలంలో 6 పర్యాయాలు స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో ఈ బృందం చర్చలు జరపడం జరిగింది. చాలా సందర్భాల్లో నేను కూడా ఆ సమావేశాల్లో ఉన్నా. ఒకరోజు రాత్రి 2 గంటల వరకు ఈ విషయం మీద నిర్మలా సీతారామన్ గారితో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, కుమారస్వామి గారు, నేను, స్టీల్ సెక్రటరీ గారు, డిజిన్వెస్ట్మెంట్ సెక్రటరీ గారు రాత్రి 2 గంటల వరకు కూర్చుని ఈ విషయం మీద చర్చలు జరపడం జరిగింది. లోతైనటువంటి అధ్యయనం చేయడం జరిగింది ఈ విషయంలో. ఈ విధంగా ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడం వల్ల కార్మికుల హక్కులకు భంగం కలగకుండా ఉండాలి, ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడాలి, మరింత టెక్నాలజీతో ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి, పూర్తి సామర్థ్యం దిశగా ఈ ప్లాంట్ పనిచేసే విధంగా మనం చూడాలనేటువంటి ఆలోచనతో గతంలో ప్యాకేజీలు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మరి ఈసారి మరొకసారి దీనికి పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఆలోచన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేయడం జరిగింది. మరొక ముఖ్యమైన విషయం, ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఎన్డీఏ కూటమి అనేక హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది. కేవలం 6 నెలల సమయంలోనే ఆ హామీలని అమలు చేసినటువంటి ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఏదైతే డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఉన్నదో రాష్ట్రంలో, కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి గారి నాయకత్వంలో, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో ఎన్నికల సందర్భంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు, అమరావతికి రాజధాని అభివృద్ధికి పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించడం, పోలవరం పనులు ముందుకు సాగడానికి పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించడం, అదేవిధంగా అమరావతికి రైల్వే లైన్ విషయంలో పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించడం, రైల్వే జోన్ మంజూరు చేయడం, అదేవిధంగా బీపీసీఎల్ ఎన్నికల్లో హామీ ఇవ్వలేనప్పటికీ కూడా బీపీసీఎల్కి సంబంధించి రిఫైనరీ రామాయపట్నం దగ్గర దాదాపు 70,000 కోట్లతో ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఇటీవల కాలంలో గత నెల 8వ తారీఖున ప్రధానమంత్రి గారు దాదాపు 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేయడం, ప్రారంభోత్సవాలు చేయడం, ఈరోజు ఈ విధంగా పెద్ద ఎత్తున విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కి నిధులు కేటాయించడం ఏదైతే ఉన్నదో ఇది పూర్తిగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కేంద్రం కట్టుబడి ఉంది అనేటువంటి విషయంలో ఇది ఒక నిదర్శనంగా నేనైతే భావిస్తున్నా. కేవలం 6 నెలల సమయంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయింపు గతంలో ఎప్పుడూ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నా వచ్చినటువంటి సందర్భం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నా. ముఖ్యంగా స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో కుమారస్వామి గారు కర్ణాటకకు చెందినటువంటి వ్యక్తి, సహాయ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందినటువంటి వ్యక్తి, సంబంధిత స్టీల్ శాఖకు నా మీద చాలా ఒత్తిడి ఉండేది. అనేక సార్లు కుమారస్వామి గారికి చెప్పినటువంటి సందర్భంలో, బ్రదర్ ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ కాదు, ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ని మన నాయకత్వంలో సమర్థతంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తాం, ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారి సహకారంతో మనం దీనిని ముందుకు తీసుకువెళ్తామని భరోసా ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి కుమారస్వామి గారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన యొక్క కష్టాన్ని, ఆయన యొక్క కృషిని కూడా మనంతా గుర్తుంచుకోవాలి. మరి ఆయన్ని ఈ సందర్భంగా ఆ శాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి నేను అభినందిస్తూ ఉన్నా. అంతేకాదు నాకు సంబంధించినంత వరకు నేను స్టీల్ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి సమయంలో నా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ 6 నెలలకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున కేంద్రం సహకారం అందించడం అనేది నా జీవితంలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి
అనుభూతిని కలిగిస్తూ ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, మరి ఏదైతే దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారికి, నిర్మలా సీతారామన్ గారికి, కుమారస్వామి గారికి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి 5 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల తరపున ఈ సందర్భంగా వారిని అభినందిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. Once again, I welcome all our media friends. Today our cabinet colleagues and my brothers, both of they are sitting in front of me. Brief you about the history of Rashtriya Ispat Nigam Limited. What Vermaji was telling, when this plant, Andhra people, the feeling what they had in their mind in that period, more than 30 citizens of Andhra sacrificed their life in the protest rallies. I took the minister charge in this ministry after the Honorable Prime Minister has given me the opportunity to work in the steel ministry. I have taken several review meetings in steel ministry. This RINL plant foundation was laid in 1970, but ultimately this plant was completed in 1993 with the investment of 8,900 crores. Then another 93 and 98. 93 also, after the installation commissioned in 1992, the capacity of the production is 3 million ton at that time. Up to 2014-15, this plant running with good profit margin. But what happened in several years, in 1993 also again, Committee on Economic Affairs, they approved 2,369 crore infusion as equity capital of 1,184 crores and 1,185 crores loan to be converted into 7% non-cumulative preference share, redeemed at end of 10th year. In 1992 July, Government of India's loan amounting to 791 crores interest due was there. That also they converted to interest-free loan for 7 years. Then in 1998, what our brother told about Vajpayee's decision at that time, he has also contributed in that ministry by approving 1,333 crores, conversion of 791 crores interest-free loan to 7% non-cumulative redeemable preference capital, redeemable after 2001. Conversion of rupees 542.7 crores of loan advanced to RINL during 93-94 to 95-96 into 7% non-cumulative preference capital, redeemable in 10 years. I wanted to tell you that when this plant running very well, the contribution
was given to the central exchequer is 44,000 crore. Exchequer, this plant has contributed 44,000 crores. During the period 2011 and 12 to 2015-16, the company redeemed the preference share capital of rupees 2,937 crores. Also, RINL paid dividend of rupees 1,328.37 crores to government during 2008-9 to 2014-15. During the period of up to 2014-15, they got several steel ministries rupees. Not only steel ministry, even Prime Minister Cup also, this company, they have received. During the time of Narendra Modi ji, he has given the Navaratna status to this company. When I took the charge as the minister here, after the reviewing the several meetings, I visited this plant, I think in July month. After visiting the plant, again I came here to the office and I invited SBI and other lending bankers to request them to assist to revive this plant again. But by that time, our plant was NPA. We have defaulted on capex loan by that time. Then why this actually our RINL has facing this kind of critical problem when they are producing 3 million ton of steel, they are very comfortable. Very comfortably they are doing successfully. When they decided to expand from 3 million ton to 6.3 million ton in 2014 and 15, they have raised a loan of 11,000 crore from different banks with the interest of 13%. There is no captive mining. To run the plant, they have to purchase the material, raw material, from the open market. They have not properly managed how to, if you go for 6.3 million, then again in 2016-17, they raised it to, expanded it to 7.3 million ton. Without applying their mind properly, how to generate the resource and how to get the raw material with low cost. Now actually downfall of RINL started after going for this expansion. But even though downfall was there, in COVID period 2018-19 and 2020-21, they earned the profit of 92 crores and 930 crores in that 2 years. But ultimately in 2021 January, I think, our Deepam, they have decided to disinvestment for 100%, to go for the selling of the unit, to privatize the unit 100%. But during that time, Andhra government, they have passed a resolution in the Andhra Assembly opposing this disinvestment decision. Then some protest rally also took place at that time.
From that time, actually nothing has happened. Nobody has bothered about the give some life to that RINL plant. It is going on. Some voice, our leaders are rising in front of our central government, but no positive results has come. When I became the minister, I actually first met our honorable after the meeting with SBI and other lending banks, but because they are not ready to revive the loans actually to give some relief. They are not, because almost all we have NPA has done, capex loan was actually NPA. They are not agreeable to all the banks, they have actually rejected. Restructuring thing nobody has actually accepted. Ultimately, I met our finance minister to revive RINL plant. Madam, in the beginning, she had some reservation because she had experience. Because I am a new person to take care of the ministry. Because her experience, she advised me in several ways. Then after that, finally, I went to PMO. I requested the PMO. There some positive reaction started. From that day, I have some confidence that ultimately what the dream I had to revive this RINL plant, the Andhra, our brothers and sisters who have some confidence in me, when I visited that plant, all our union leaders and workers, they are showing the placard, save RINL, save RINL. Then I got some confidence. Ultimately our Prime Minister is most generous. He will going to give all cooperation in this regard. Then after meeting PMO, first they have released 500 crore in September month. At that time again we reinstated 4,000 workers in RINL. Once again in 9th October, on 9th October 2024, with our Andhra Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu ji, I met Finance Minister in that meeting. What Verma ji remembering, up to 1:30 to, I think you were also there on that day. 2 o'clock went on that meeting. With Deepam secretary also was attended at that time. Went on meeting, then Madam ultimately agreed to give some financial assistance to restart. Then she has given some advices also. Then we formed a committee in the leadership of SBI. SBI CAP we have formed. Then we have given Mecan to give technically how we can revive it. Both committee they have recommended us. They have given the report. On that basis, again group of ministers meeting. Several advisors they have given opinions. Ultimately, this package was decided. Yesterday, the package which 11,440 crore infusion amount which was released yesterday, capital amount. Now, our ministry has taken a challenge to revive this plant, to give life to this plant by going
92.3% production percentage by using all the 3 furnace, blast furnace. Now actually 2 furnace. What we started first furnace, little bit actually we actually first 1 furnace actually without giving any nuisance to the workers also. We are running very difficult days. Every day it was very difficult to run even first furnace also. Now again second furnace also we started. We have changed the management also. We have appointed new persons there to look after. After 2 furnace started, we reached now this month I think 14,000 metric ton we are going to reach. By 2025 July or August, all the 3 furnaces will going to work. By that time, even the finance ministry also given direction. At least you must reach 92%. For that actually we are working out. If once we reach 92%, definitely the effort which we have from last 6 months worked out, it will give good fruitful, yes, we will get it I think. This is the scenario of this. Now actually I know that everybody is feeling public sector means it will not going to helpful to the government also, even it will not helpful to the loss making companies, PSUs. But that what the feeling is there in several our bureaucrats or any economists, we have taken the challenge. PSU also, if we run with transparency, with good management, PSU also they can compete with any private sector. That 100% successful of this unit, we wanted to take as a challenge. I congratulate Honorable Prime Minister. My sincere thanks to Honorable Prime Minister on behalf of our Andhra brothers and sisters. The generosity which he has shown by approving yesterday this package. Even I thankful to our finance minister. She also generously ultimately agreed. She had some reservation, but she has given us one opportunity to prove our strength. In that I think we are all God-fearing members. Ultimately, I think Lord Venkateshwara is there. He has given us full blessing on us. We are going to successfully show that Visakhapatnam plant will be the #1 plant in India in the steel production. That is my challenge I have taken. I sincerely, even my thanks to our ministry, several officers who are working, secretaries, sincerely. I sincerely thank them also. Thank you, sir. Pardon? One second. So one second. Introduce yourself, introduce your organization, and then give the question. Please raise your hand one by one. Okay, I am Krishna from AB and Andhra Jyoti. After this capital infusion, can we expect no privatization will take place? No, that's why actually we have worked out all these things. Privatization issue will not arise in INA issue. Sir, how will you provide raw material? There is a long pending. No, we are working out. Is there Our ministry. Captive mines? No, captive mines is there in Orissa. But how to work out all those things? Because previously lot of experience we got. On the basis of previous experience, how to
save the production system without going for any loss. We will work it out. The captive mines in Varisa already. It is there actually, but they have not extracted any mining activities. They have not done up till now. Sir, this is Harsha from Bhakti TV. There are 3 questions. So first, since the time you have taken charge as a steel minister, you are on a mission to revive most of the steel plant. First, share this journey of the 7 months, how difficult and challenging it was. Second one, after this revival, what's your plan for selling steel plant? And so third one. Don't worry, sister. Even Salem steel plant, specialty steel, we required in this country, because Honorable Prime Minister's vision, Make in India program. For that we required specialty steel, sensitive steel. For that actually we are working out. Salem steel plant also, it will going to be revived. That also, that Tamil Nadu brothers and sisters also, they will get all the problem what they are facing in Salem plant, we will clear it. Sir, so many steel ministers are visiting you, they are approaching you for the steel plant. Karnataka is not approaching. No, not from Karnataka. All other states are coming Introduce yourself. Introduce yourself. from Karnataka. Introduce yourself first. Yeah, Please. I'm Arun Kumar from ATV, sir. So, based on your statement, here there are 26,142, Yes. 114 crores of liabilities. No, now the liability raised to 35,000 crore. 18,000 crore of bank remittance, then 17,000 crore who have supplied the material. So, how can you achieve that? We are planning for that actually. That's why actually the first package ultimately we succeeded to get from the Government of India assistance. How to revive all these losses, we are already working out. Pardon? No, it will take time. It will take time. Sir, what Within 2 years, this plant will going to become number 1. 2 to 3 years. Sir, I am Suesh Mishra from Economic Times. Have you held any talks with the Mines Ministry regarding nomination of a block for ensuring that there is raw materials? No, not yet, brother. Not yet. Just wait. One by one. Raise your hand. Bhadravati. So we all are asking Bhadravati who is what. Let us see. Government, if they are ready, if they cooperate with us, we will work it out. Almost all, when I took the charge, first sign I have put for the file of QCL. After my sign, Karnataka government, they wanted to finish QCL. Now I had several meetings with HMT to revive. Yesterday, what the cabinet decision taken by Siddaramaiah? You are seeing, they are not ready to take assistance, cooperation. They are not ready to give cooperation also to the central government. Their mean mentality, it will going to affect on Karnataka. They have to realize it. Andhra Chief Minister, how many times he met me? How many times he called me? Yesterday, Telangana Chief Minister came to me. Chhattisgarh Chief Minister, how many times he called me? What happened to Karnataka government? They are every day quarreling by criticizing Honorable Prime Minister. What they will going to achieve? Sir, Wait. One by one. Sir, will there be any chance to merge RINL into SAID, sir? Bhadrav, you have not No, introduced that is all Please. future issues. Let us see. Maintain a decorum. First, our first priority to revive the plant with more strength. For that we are working. Sir, what about the employees you are asking for the VRS and you are forcing them to? No, not to gradually, what is the- stage by. How you are assuring? No. the employees? Stage by what decision we have to take.
with the cooperation of laborers also, union leaders. We will work it out. Sir, why are the merger of sale halted? What is the reason? So future days we will think it not now. That subject is not in front of us now. Merger with sale. Sir, Introduce yourself excuse me, first. sir, myself Abhishek Sonkar, I am from PTI, I cover steel sector. Sir, just wanted to know, like several times the ministry has advised about mines in Karnataka and Odisha for RINL. What is the status on that? By when can we No, expect? Karnataka RINL mining is not there. Orissa it is there. So by when can we expect? Let us see. Actually we will work out. What are the possibilities is there, we are working on. And so going by your statement that privatization issue will not arise in RINL now. No, That means- that's why actually we took the decision, convincing our Prime Minister, the feeling of Andhra Pradesh brothers and sisters. On that basis, we convinced Prime Minister. We are actually honoring the Andhra Pradesh citizens. What is their feeling is there. For that actually central government, ultimately they took the decision to revive this one. Another two questions. One, wait. తెలుగు మీడియా After her. Sir, Neha from Reuters. So by when do we expect this decision on safeguard duties from the Commerce Ministry? Well, actually it is going on in the department. Let us see. Last question. How do you justify to keep this important steel sector in a non-strategic this thing? How do you justify it? As per your new PSU policy, it has kept in non-strategic. No, several problem challenges are there. For that actually several decisions we are going to take in the future days also. So you may revive it. Revive it. So what can be the other budget expectations for the sector? No more. That is now it is not good to. ಭದ್ರಾವತಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ This is only for RINL. One second, all of you. One second. The minister is addressing in Kannada as well. Our colleague from Karnataka have a few questions. Please be seated. Okay. ಸರ್ ಈಗ ಭದ್ರಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರು, ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟವರು. ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ? ನಾನು ಈಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. QSL ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂದೆ ಆಯಿತು, ಕುದುರೆಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ 2015-16ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ದೇವಗಿರಿನ ಯಾವುದು ದೇವದಾರಿನಲ್ಲಿ 400 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟು 500 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿಗೆ 190 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಯ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಒಂದು ಅಡಿ ಏನೋ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ಲೇಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಈಗ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ನಾನೇ ಪರ್ಸನಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನಿದೆ ಕೂತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ QSLನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ 1700 ಕೋಟಿ
ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸಿದ್ರಿ. QSL ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ್ರಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು QSL ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು. ನೀವು ಮನೆ ಬೆಳಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಕೊನೆಗೆ NMDC ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ NMDCಯಿಂದ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು NMDCಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. KSL ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ. ಇವತ್ತು HMT ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಎಂಥದ್ದು 14,000 ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲ 160 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? 160 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ? ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರಣ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ HMTಯ ಏನು ನೆನ್ನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಾವೇನೋ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು? ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭೂಮಿ ಅದು. ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ? ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಲೂಟಿ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಇವ್ರ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ HMTಗೆ? 1960-65ರಲ್ಲಿ HMTಗೆ ಭೂಮಿ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನೋ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈ ಭೂಮಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು HK ಪಾಟೀಲ್ರೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕಟ್ಸಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು, BD ಅವರೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ HMT ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ? ನಾವು ಅದನ್ನೇನೋ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರೆ, ಒಂದು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಎಂಥದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವೈಜಾಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಯಾರೂ ಊಹೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಿವೈವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಂಧ್ರದ MP ಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ MP ಗಳ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1% ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? 7 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಂತೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಭದ್ರಾವತಿದು ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ DPR ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ MLA ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದವನಂತೆ. MLA ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಭದ್ರಾವತಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳವ್ರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದವ್ರೆ, ನೋಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರು MLA ಅವ್ರ ಪಾಪ. ರಾಜಕೀಯ ನೀವೇ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಯಾವುದು ಪತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅದು ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಯಾರಿಗೆ? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನ ಕೇಳಿ, ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ.
Thank you, brother. Sorry. Thank you. Phone. Oh, it's okay, brother. It's media. Please, 1 minute. Phone. Media. ఏంటి సతీష్ సాల్వ్ By when can a decision is expected or what is the next process? ఏదో తీసుకోండి I do know.